Well, we are here at DLR in Stade, which is a place working with advanced composite. And what you see here is a 45-meter long mold, which we this time used to make a Spar cap. Set up this project together with our glass and core material partner SAERTEX and together with our machine partner Hypers. Eine große Eigenschaft ist, ein großer Vorteil ist die verbesserte Fließfähigkeit. Das heißt, ein Harz fließt deutlich schneller durch den Infusionsaufbau als die Vergleichsharze. Dann zeigt unser Harz nachher im ausreagierten, also im festen Zustand, deutlich bessere Eigenschaften. Gerade das Ermüdungsverhalten ist sehr gut. Und das sind natürlich Vorteile für unseren Partner in der Windindustrie. Ich glaube, SAERTEX ist einfach da ein sehr großer und wichtiger Partner, auch in diesem Projekt vor allen Dingen, eben gerade weil wir über eine immense Erfahrung verfügen. Und unser Ziel ist es immer auch natürlich weiter mit den Kunden die Materialien zu optimieren, die Eigenschaften zu maximieren und uns weiterzuentwickeln. Wind energy is a green energy and probably one of the most developed green energies. It's already out there, but it is still not completely competitive with other type of energy sources. And that's really part of our goal. It is to contribute with solutions which can bring down the cost.